Okay, Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni, video ni aku tak pastilah kalau panjang ke tak. Tapi sebab video ni aku nak buat dia banyak b-roll lah. So majority of the time it's a video of pasang enjin. So hari ni aku nak gerak Nazrin punya bengkel. Lepas tu kita shoot lah pemasangan enjin aku. Okay, see you guys there. Okay, macam yang korang nampak tadi, enjin dah hampir siap pasang. Diorang dah pasang piston, conrod, crankshaft, block, lower deck. So yang tinggal upper deck. Lepas tu ada few bits and there kena cat sikit, and then pasang gearbox, clutch and everything. And insyaAllah by next week kita dah boleh start naik enjin lah. Okay, so if korang ada soalan ke anything pasal build kali ni, korang just turunkan komen kat bawah. And I'll see you guys on the next one. Bye.